So last time we we created two series. There are a series here a population series here in the Kyoto. This is a population series. And the other thing, area series. Right? Area series. Areas rather. Right here. Right? So we created area areas from the series population and areas. Okay? So दुईटा series बनायो हामीले यो दुईटालाई combine गरेर हामीले के बनायो data frame बनायो है. So just to recap, data frame भनेको it's a data frame is two-dimensional, right? Two-dimensional, and it has rows and columns. Okay, so यसमा चाहिँ के भयो भन्दा this is for example here, and this is the index, index. It has two columns, and there's 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows, right? Okay. User, and then we can look at the index. We can look at the shape and all these. Right? Okay, so basically, and then this is the data frame. It's in data frame, right? Okay, so let's go back here. Okay, so well, let's see. So we just did that. I mean, you create second, right? So if you look at the type of this, it's a data frame, right? It's a data frame. So here we can do, just like with series mostly, we can print the, you can get the index, right? Index, which in this case is California, Texas, New York, and everywhere. Columns through, there are two columns, area and population area, right? Okay, let's see. Now, data frame is, it can be, it can act like a dictionary, system. So for example, here, so if I do, for example, if I do, let me add some of these. Okay, so for example, that is states data, states data, and in my I can give a column, column in a success, the population, population. So त्यो गरे भने चाहिँ यसले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि population column दियो है. यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि data frame मा के हुन्छ भन्दाखेरि so if you subset like this है यसरी indexing हैन यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ यसले के column दिन्छ कि है. So if you remember from numpy है numpy array मा के हुन्छ भन्दाखेरि numpy मा यही operation के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हामीले indexing गर्यो भने उले चाहिँ row दिन्छ है. numpy मा चाहिँ row दिन्छ तर यसले चाहिँ के लिन्छ यसले column दिन्छ कि है. ओके numpy array मा चाहिँ तपाईले यसरी गर्यो भने चाहिँ त्यसले row दिन्छ है. ओके. Alright, so यो भयो constructing data frame objects. So how can we construct data frame? Data frame कसरी construct गर्न सकिन्छ? Let's see. Hey, so you can do it this way. A single column data frame can be created from a single series. The series बाट एउटा हामीले अस्ति चाहिँ के गर्यो भन्दा हिजो हैन rather अस्ति. So we did what we did was we created data frame out of two series. I know दुईटा series बाट हामीले एउटा data frame बनायो. It doesn't have to be that way, right? So you can create a data frame, right? With just one series. Right? This series like one data frame. So for example, let's see. Let's say population series. Right? We have this series called population, which is here. Right? This is the series. Right? Population series. But yes, like right? I can make this a data frame. Right? So let's see. So population underscore df, right? Data frame is equal to right? df, right? Not df, sorry, pd dot data frame, right? pd dot data frame, right? And this is I pass what? I pass the series, right? Okay, and let's see, right? Population. I'm going to print that. Hey, let's print it. See, here we go. I know. So this is what, and this is a data frame. Just like if you look at the type of this, right? Type, right? Population ds, right? So if you look at that, see, it's a data frame, right? It's in DQ data frame, right? This is a data frame, okay? So when you see now, okay, can you give me so यसको dimension कति छ बताउन सक्नुहुन्छ? यसको dimension, what's the dimensionality of this group? एन्डिम गऱ्यो भने के आउँछ? population df को एन्डिम गऱ्यो भने के आउँछ? 2 आउँछ होला. Very good. Excellent. Yeah, right, 2 आउँछ. You can try that, right? Population
population df dot ending number of dimensions is 2. Yeah. Right? And can you tell me the shape? इसको shape क्या होने वाला? 1 2 3 4 5,1. 5,1. Excellent. Very good. Yes. Okay. So yeah. So so we create अब यसैलाई हामी अब यसको column चाहिँ 0 भनेर आएको छ, यो चाहिँ implicit index भयो. So यसैलाई हामीले we can do it this way. है हामीले यसैलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि as a dictionary पास गर्न सक्छौँ. है as a dictionary, and then we can give यसको नाम उसको नाम चाहिँ नाम चाहिँ के भन्दाखेरि population अथवा main column को नाम है population है त्यो गरेर see if you can see say population right. Okay, all right. So okay, this is one way. Hey, this is one way of creating and creating a data frame. Okay, that means you can create a data frame out of just one or single series, which we just did. Okay, so this is columns equal to population. This is okay. And then you can do it. You can make a data frame out of from a list of dictionary, a list of dictionary. Okay, so I mean list of dicts. So okay, so let's try that. Hey, let's see. Okay, I'm gonna just copy and paste. Hey, okay. So all right. So you have this. होइन so okay, अब इसको result के हुन्छ होला? Can you okay? This is what is this? This is a यो के हो? मलाई याद छ कि छैन? के यो लुप हो? Okay, इसको exactly यो के डिक्सनरी हो यो नि? होइन, dictionary. Yeah, I mean it's an internally dictionary. हजुर. तर के भन्दाखेरि it's comprehensive. Comprehension. Okay. Comprehensive याद छ नि मलाई? List हजुर. comprehension. धेरै अगाडि List पढाएको थियो नि comprehension. होइन? List comprehension. हजुर. So this is a list comprehension. List comprehension याद छ है? So यसमा simply के हुन्छ भन्दाखेरि I goes from 0 to 5 अनि त्यही अनुसार यो है त्यतिचोटि त्यही iteratively होइन अनि I को भ्यालु होइन एउटा सो भनेपछि यसको के भन्छ I को भ्यालु एक्चुअली 1 हुन्छ, एक्चुअली 2 हुन्छ, एक्चुअली 3 हुन्छ हैन? ओके, सो I को भ्यालु सुरुमा के हुन्छ? I को भ्यालु 1 हुन्छ, 0 हुन्छ हैन, 0 यसमा चाहिँ अनि b पनि 0 हुन्छ है, a पनि 0 b पनि 0 एउटा भयो हैन. सेकेन्डमा के हुन्छ? a1 हुन्छ, b2 हैन, अनि त्यसपछि a2 b3 सरी b4 हैन, and so on, right? 5 right? So okay, let's यस्तो भयो नि त हैन. Okay, so there is a, so this is the outer part is the dictionary, right? Okay, let me quickly show you. Okay, so के भयो भन्दाखेरि यो जुन outer part छ second. Okay, an outer part छ. So this is a dictionary, right? Sorry, list हैन. List छ, list भित्र के छ? यसको elements के छ? Dictionary छ, है? Dictionary. Okay, so अब यसबाट पनि we can make a data frame. Hey, so what we need to do? अब यसबाट data frame बन्छ चाहिँ कसरी भन्दाखेरि okay, so data df, right? Data df is equal to right, pd dot data frame, right? And then we pass in the data, right? Your list of dictionaries, right? And then let's see data df, see right there, okay? So when you see the यो सबै के भयो? यो A is column, B is another column, हैन, अनि the rows are भइहाल्यो हैन. 0 1 1 2 2 4 3 6 हैन, 4 8 5 10. Okay, so this is another way of creating a data frame. Okay, so another way. Let's see. Okay, यो भयो. त्यसपछि we can also do, see, even if some keys in the dict are missing, see, pandas fills them up with nan. Hey, nan. Okay, we'll talk about nan later. Say yes, man. Let's give it a try. So यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, so pd dot data frame. So यहाँनिर के छ भन्दाखेरि we have
A, B र C हैन यो चाहिँ के भयो यो जुन किजहरु चाहिँ कलम नेम हुन जान्छ कि है यो जो डिक्सनरीको किजहरु चाहिँ कलम नेम हुन जान्छ सो लेट मी शो यु है सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि है जस्तै हामीसँग A B र C तीनटा कलम देखिन्छ हैन A B छ B C छ भने टोटलमा A B C भयो नि त हैन सो भनेपछि फर्स्ट रोमा A को भ्यालु के छ भन्दाखेरि A को भ्यालु 2 छ B को भ्यालु के छ 5 छ हैन C मा के पनि छैन हैन C को भ्यालु छैन न्यान यस हैन अनि त्यसै गरी A को भ्यालु यहाँ छैन के अरे B को भ्यालु 7 C को भ्यालु 1 छ हैन C को भ्यालु 1 छ ओके सो जुन ठाउँमा भ्यालु हुँदैन नि छैन नि हैन जस्तै यहाँनिर भ्यालु छैन यो यिनीहरू चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दिज आर न्यान है त्यो चाहिँ के हुन्छ न्यान न्यान भनेको नट अ नम्बर है अथवा नल है नट अ नम्बर भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ नल अरू प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज नल भन्छौँ नि नल जस्तो है मिसिङ भ्यालु है एक्ज्याक्टली हामी यसको डिटेलमा पछि पढ्छौँ विच इज द मिसिङ भ्यालु है मिसिङ भ्यालु है र नर्मली मिसिङ भ्यालुलाई चाहिँ पाइथनले के गर्छ भन्दाखेरि अथवा यो प्यान्डस है प्यान्डस अथवा नम्पाईले के गर्छ भन्दाखेरि दे पुट न्यान है न्यान राखिदिन्छ सो द्याट्स वाट वी गोना गेट है लेट्स सी अब यो यसलाई हामीले रन गऱ्यौँ भने एक्ज्याक्टली द्याट्स वाट वी सी हैन सो 2.0 so okay I'll tell you why जस्तै यो 2 किन भएन 2.0 किन भयो जस्तै यो यहाँ B मा चाहिँ 5 र 7 छ हैन तर C र A मा चाहिँ 2.0 र 1.0 कन्भर्ट गरिदियो नि हैन केमा कन्भर्ट डबलमा डबल के अरे फ्लोटमा हैन फ्लोटमा कन्भर्ट गर्यो है किन भन्दाखेरि यो जुन न्यान भनेको यो आफैमा एउटा अब्जेक्ट हो नि है न्यान भन्ने एउटा अब्जेक्ट हो यो चाहिँ हामी पछि डिटेलमा पढ्छौँ अहिले हामी कभर गरिसकेका छैनौँ हैन तर यो जुन न्यान छ यो न्यान आफैमा के छ भन्दाखेरि इट्स अ फ्लोट है यसको डेटा टाइप फ्लोट हुन्छ कि है त्यसले गर्दा यो फ्लोट भएपछि किनभने यहाँ अपकास्टिङ भयो कि त्यसले गर्दा यो अपकास्ट भयो यो न्यान भएको नि यसलाई पनि अपकास्ट गर्यो है बुझ्नु है So okay, this is another way of creating a data frame. है अब अर्को let's see another way. यो पनि भयो अनि अर्को चाहिँ from a dictum series which we have done already. यो चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ है जुन यो छ नि dictionary of series है जुन कि I'll show you dictionary of series है which this is exactly what we did right up here है यहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त so dictionary of series है जसमा चाहिँ population area चाहिँ series हो and this is a dictionary of series है so this is another way है okay and then you bio also we can see we can create a a data frame from a two-dimensional numpy किनभने basically it's two-dimensional है numpy array two-dimensional numpy array बाट पनि हामीले data frame बनाउन सकिन्छ है so for example okay let me see I will random to rand okay so let's do this like give okay so मेरो टुक्राहरुमा तपाईलाई देखाउँछु okay so okay so यो numpy array बाट from a to dim numpy array बाट पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि data frame बनाउन सकिन्छ let's first see how it looks like hey यो np random to rand 3/2 3/2 को एउटा so np is not defined okay so यो छ नि now यो is the let's call it a1 hey array 1 भनौं है this is array 1 a1 okay so array 1 with just like saying we can create a data frame out of this right so how do you do that of course pd dot data frame and this we just pass in a1 right अब यो गर्यो भने यसरी आउँछ हैन यसमा चाहिँ implicit indexing आएको छ 0 1 2 1 2 अब यसैमा so you can give column names index र column दिन सक्नुहुन्छ index is equal to हैन index is equal to भनौं न abc भनेर है as a list दिन सकिन्छ
then A, B, right? See, A, B, C, I, and then, and this degree, I'm column, right? Given, right? Columns is equal to, say, I'm do the columns. So, call one, call two, call two. See, call one, call two. It was right. Okay, so, okay, so basically, we created a data frame out of two-dimensional NumPy array, right? Okay, so let's go back here. Okay, no problem. And also NumPy structured array, right? Structured array, we can create, right? So which we have done already. I mean, the structured array, the structured mean compound data type, right? Compound data type, is the let's see this, right? So compound data type, let's see, right? Structured array. So is must equal input zeros 3, right? And type equal to A go type saying I8 means yeah, it's I8 integer integer A चाहिँ A integer भयो B चाहिँ float हुन्छ हैन yeah 8 भनेको 8 bits 8 no bits हैन bits होइन 8 bytes 8 lines okay 8 bytes 8 bytes bytes है I8 भनेको चाहिँ 8 यो भनेको चाहिँ I भनेको इन्टिजर एज यु सेड हैन 8 भनेको चाहिँ यो चाहिँ बाइट्स है byte बाइट्स है बाइट्स भनेको एक बाइटको कति हुन्छ 1 बाइट इज इक्वल टु कति बिट्स हुन्छ 1 byte is equals to 8 bits 8 बिट्स भेरी गुड हैन बिट्स भनेपछि 8 बाइट्स भनेपछि कति भयो कति बिट्स भयो 1 8 bytes भनेपछि अब 8 into 8 64 64 bits yeah very good yeah okay it's 64 bits very good so 64 bits integer let's say your float but it's 64 bits okay because 8 bytes 8 is bytes okay all right so you can see there okay see like right there see A चाहिँ integer मा आयो B चाहिँ के हो float मा आयो कतिवटा तीनटा है तीनटा 1 2 3 है okay so यो भयो data frame right so now let's talk about index object अब index object के छ भने जुन हामीले index बनाएको छौं है so that can be created as a in separate data type है index data types है so इनके pd.index see जस्तो हामीले सिरिज बनायौं हामीले डेटा फ्रेम बनायौं त्यसै हामी इन्डेक्स पनि बनाउन सक्छौं है ओके बनाउन index index data type okay. So index data type we can do pd dot index right pd dot index and simply pass a list right let's say a x y z right x y and so now this is index object right index object and we can pass this to a series or data frame like this it is index one lens right okay so let's see that right and see now you index object file right so now this is the index object right let's put it in a variable int one right int is equal to this int that is int right now of course you can do int you can use indexing as the in one got y option right okay. Okay so you can do also slicing also works right slicing also works okay slicing let's see colon minus one see reverse right colon minus one reverse right which yes so you can just try that right so let's see int colon nice one right yeah okay zyx okay reverse one nice
Also, yeah, यसमा सबै जुन नपाइरहेको छ नि अन्त यो चाहिँ प्यान्डसको अब्जेक्ट हो नि होइन दिस इज प्यान्डसको अब्जेक्ट हो बट स्टिल तपाईँको जुन नपाइरहेको जुन एट्रिब्युट्सहरू छ है इट वर्क्स सेम है सो एन्डिम सेप साइज डी टाइप जुन कि नपाइरहेको थियो होइन सो द सेम वर्क्स हियर है अल्दो इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट डेटा टाइप है यो चाहिँ प्यान्डसको त्यो चाहिँ नपाएको बट they have the same attributes है एन्डिम नम्बर अफ डिमेन्सन्स दिन्छ सेप है त्यसले चाहिँ कतिपय होइन यो सेप चाहिँ हरेक डिमेन्सनको त्यो साइज दिन्छ है इन्डस साइज टोटलमा त्यसले कति स्पेस लिन्छ है अनि डेटा टाइप भनेको त्यसको भित्रको जुन कन्टेन्ट छ नि कन्टेन्ट एलिमेन्ट्स है त्यसको डेटा टाइप के हो है ओके सो यो भइहाल्यो ओके अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो भेरी मच लाइक अ नम्पाई है यो चाहिँ छ नि इट्स लाइक अ नम्पाई है लाइक वान डिम है वान डिमेन्सनल नम्पाई है वान डिमेन्सनल नम्पाई जस्तै छ है भेरी मच लाइक द्याट है सी तपाईँको इन्डेक्समा के हुन्छ स्लाइसिङ पनि हुन्छ होइन अनि यु क्यान भेरी मच वाट यु क्यान डु अनि त्यसको एट्रिब्युट्सहरूमा सेम छ होइन सो यो छ तर एउटा बेसिक डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि इन्डेक्स अब्जेक्ट छ नि है इन्डेक्स रादर आई किन यो अब्जेक्ट है इन्डेक्स अब्जेक्ट्स आर इम्युटेबल है यो सो वान्स यु क्रिएट देम है तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ कि मिन्स यु क्यानट अपडेट दिस भ्याल्युज फर you know so when you see so for example I want to do int right as a int 0 लाई मैले 100 बनाउँछु भनेर ट्राई गरे भने it doesn't work right because index objects are immutable right okay त्यसले गर्दा यसले चाहिँ चेन्ज गर्दैन है इन्डेक्सलाई चेन्ज गर्दैन है एरे चाहिँ चेन्ज भयो यो इन्डेक्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन हैन Yeah, arrayमा चाहिँ yes arrayमा त प्रब्लम छैन नि हैन arrayमा चाहिँ they are mutable है arrays are mutable है तर index objects are not mutable they are immutable है immutable alright so let's see अब जुन index जुन object छ है it can work as a set है set operations छ नि है you can do set operations on them right so like here right we can do set operations right so we have int a and int b so let's run them अब यसको यो दुईटा इन्डेक्स अब्जेक्ट्सहरू छ now we can do के छ भन्दाखेरि set operation गर्नु I can do int a dot intersection right intersection int b and के आउँछ होला यसको रिजल्ट 39 जुन चाहिँ त्यो इन्टरसेक्ट भएको छ त्यही आउँछ कि yeah very good insect for index 39 right okay we can do also union युनियन सेम हुन्छ होला नि सेम same युनियन हजुर सबै आउँछ इट्स सेट हजुर so we can do difference property as well right difference right int a difference in b okay 148 है जुन यदि यो चाहिँ b मा छ भने त्यो चाहिँ आउँदैन जस्तै 3b मा छ त्यसलाई फाल्दैन आएन हैन 8 चाहिँ b मा छैन हैन 4 चाहिँ b मा छैन जुन b मा छैन तिनीहरु मात्रै आउँछ 9 चाहिँ b मा छ त्यसले आएन है okay so यसरी so भनेपछि index you can do set operations set operations on two index objects index objects right? All right so all right let's see data indexing and selection right okay so okay, we've seen method and tools to access set and modify values in NumPy. Indexing, slicing, masking, fancy indexing. You sabi हामीले गर्यौ है NumPy मा गर्यौ नि है indexing पनि गर्यौ slicing, masking, fancy index सबै गर्यौ. So we'll see similar means of accessing and modifying values in data frame. Data frame is similar है के कसरी गर्ने है.
So okay, okay. Data selection in series. Hey, the series object is in many ways like one-dimensional binary. I'm theory one second. Hey, and in many ways like a Python dictionary is the winter. Hey, NumPy is the winter. Python dictionary is the winter. Right. अच्छा So series as a dictionary. You know that. So this now. Okay. So we have this. Okay, let me just copy and paste this. Hey? Right there. Okay. So so this is a series, of course. I know it's a series, huh? Right? This is a series. Of a use series term. I know. So now what we can do is see it works. The point is it works just like a dictionary. Right? Dictionary is this thing. Right? Okay, so dictionary is this thing. So you can test whether a particular key is there or not. For example, I can do say F, right? F in data, right? China false answer, right? जस्तै गरी I have do I have B in अथवा D in data? Yes, true, right? Just like dictionary मा हामी यो गर्न सक्छौँ नि, हैन? अच्छा त्यस्तै गरी I can do like data अनि data subset गरेर D, right? Okay, यो गर्न मिल्यो, and just like in dictionary, and I can print the keys of the dictionary, right? Just use your dictionary होइन, but still you can use keys. होइन, यो dictionary त होइन, right? But still you can use the same just like with the dictionary हामीले keys गर्दाखेरि त्यसको keysहरू आउँछ, यहाँ चाहिँ के आउँछ, index आउँछ है, keys गऱ्यो भने. So likewise you can do values as well, है, values पनि गर्छ. So value छैन कि okay, I'm sorry, value just right. Okay, so values गऱ्यो भने see it gives you all the values. Okay, all right, so okay, so you can also do data.items. Okay, यो सबै त डिक्सनरीमा गर्ने हो नि त, है? सो डिक्सनरीको सेम अब आइटम्स पनि डिक्सनरीमा, होइन? यो जिपमा आयो, सो यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, लिस्टमा हामीले कास्ट गर्नुपर्छ, है? लिस्टमा कास्ट गर्ने, सी द्याट, है? सो यो सबै एज अ ट्युपल, है? लिस्ट अफ ट्युपल्समा आयो, है? लिस्ट अफ ट्युपल्समा आयो. ओके. All right, so series object can be modified with the dictionary. So yeah, of a series object like you can so you can set new values using dictionary-like manner. Right? Say for example, I want to make the C like say I want to make it 0.99. When you see, all I need to do is right. So data E like C like 0.99. And you see, all I need to do is this. Is equal to I give the new value. 0.99, right? And then if I print data, sorry, data and enter, see, and there's 0.99, right? Okay. यसले त चेन्ज गर्न मिल्छ And of course, update, right? Update गर्न मिल्यो. Okay, so likewise, series, you see, we saw series as a dictionary, right? As a dictionary, and also it acts as a one-dimensional array, right? One-dimensional array. So I can see slicing on a medium. I can make it try it later, right? So slicing on a medium, right? So slicing, just like very much like one-dimensional array, right? Keep forgetting, okay? Yeah, I'm masking the data, right? Okay. So this is a mask, right? You see a mask thing, mask line I'm indexing, right? Okay. एक So सेकेन्ड एकैछिन sure. Okay, all right. So I'm just mask right? So okay, so say masking or practice when you turn. Let's see.
So stay अब यहाँ we have this data होइन this हजुर data. Okay, so अब यसमा हामीले के गर्नु भन्दाखेरि I want values, okay, values in data between let's say 0.5 and let's say 0.5 यसलाई rather 0.99 let's take it back to 0.75 right? Okay, all right, so 0.5 and 0.75 अथवा यसो गरौँ न 0.4 sorry 0.4 and 0.8. Okay. Okay, so I want values in data right between 0.4 and 0.8 right? So the data yes right? So can you try and it's first मा हामीले के गर्नु पर्यो so हामीले फर्स्टमा हामीले अब data yes डेटाको डेटा भनेपछि हामीले यो दुईटा लिनु पर्यो हैन हामीलाई योदेखिको यो भ्यालुसम्म चाहियो yeah greater than 0.4 हैन भनेपछि greater than 0.4 sorry sorry data is greater than 0.4 एउटा भयो हैन अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो यसलाई त्यो ब्र्याकेटमा हालेर अनि फेरि yes अर्को ब्र्याकेटमा फेरि डेटा लेस देन 0.8 yeah कमा हजुर one second I'm insert key looking for insert see maybe function insert against this one like data yeah now yeah so एउटा भयो data greater than 0.4 यो भयो हजुर yeah as you said यसलाई चाहिँ parenthesesमा राख्नु है अझै आफ्नो एउटा अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि डेटा यसलाई अनि okay so we're going to put something in there right? Data less than 0.8 है अनि यो दुईटाको बिचमा के एउटा parenthesesमा राखेर हैन यसले बिचमा के दिने बिचमा कमा नो कमा कि बुलियन एक्सप्रेसन चाहियो यो त यो बुलियन हैन किन भन्दाखेरि यसले बुलियन दिन्छ हैन हजुर हैन यसले पनि बुलियन हैन ट्रु या फल्स हैन अनि यो दुईटाले केले जोड्ने त भन्दाखेरि हामीले लजिकल कनेक्टर चाहियो नि भनेपछि एन्ड हो हैन एन्ड तर एन्ड चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ डबल एन्ड है सिंगल नै हुन्छ हैन यो चाहिँ बिट वाइज है बिट वाइज एन्ड युज गर्नु पर्यो है अब यो यसको रिजल्ट के फर्ममा आउँछ त भन्दाखेरि बुलियन फर्ममै आउँछ कि बुलियन फर्म किनभने यो पनि बुलियन हो हैन बुलियनमा दिन्छ यो पनि बुलियन हुन्छ हैन यो दुवैको कम्बिनेसनमा बुलियन नै हुने भयो हैन भनेपछि बुलियन अरे हैन बुलियन अरे अथवा यो केसमा बुलियन सिरिजमा हैन ओके सी डी टाइप हुन्छ बुलियन सिरिज आयो हैन ओके अब यो भन्छ यो चाहिँ इट क्यान you know use it as a mask है यसलाई मास्क भन्नु है मास्क यो चाहिँ मास्क भन्यो हैन ओके सो दिस इज अ मास्क अब यो मास्क युज गरेपछि नाउ यु क्यान हैन इजिली डन इजिली डु अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब डेटामा मास्क दिइदिने है जस्ट लाइक बिफोर है सी द्याट्स द आन्सर है बी र सी हो नि त हैन ओके भ्यालुज बिट्विन 0.4 and 0.8 भनेको 0.5 र 0.75 त हो नि or the 0.25 so 1.0 down then right okay see so you're saying just like with a numpy array ma exactly यही नै गर्थ्यौं यदि डेटा र numpy array हुन्थ्यो भने पनि कोड त एक्ज्याक्ट सेम हुन्थ्यो है हजुर कोड चाहिँ एक्ज्याक्ट सेम okay all right so likewise let's see fancy indexing also works right say I want say fancy indexing right this one
a series of fancy indexing, indexing and series, series. Okay, so when you see हाम्रो के छ डेटा भन्ने हाम्रो सिरिज छ हैन यसमा so I just want B र D चाहियो भनेपछि फ्यान्सी इन्डेक्सिङ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि डेटा अनि just like यो नम्पायर है नम्पायरमा गरे जस्तै सेम केही फरक छैन है सेम के गर्ने भन्दाखेरि अब यसभित्र हामीले इन्डेक्स है इन्डेक्स दिनु पर्यो है के दिने मैले के भने बी र सी भने बी र डी भने के हैन सो बी अनि कमा अनि डी सरी one second हैन भित्र दिनु yeah comma D right so yeah B र D okay so fancy indexing also works right just like numpying right fancy index numpyring mostly people say okay so yeah a very important concept here hey it's an important concept it's a lock or ilock right lock or ilock right so let's see let's say yeah I'm going to take this okay lock or ilock lock and ilock है इन्डेक्सलाई हामी इन्डेक्सर भन्छौँ है इन्डेक्सर ओके सो इन्डेक्सर अब इन्डेक्सर कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल यो छ एन्ड दिस इज आवर के छ सिरिज है दिस इज सिरिज